ladies and gentlemen. It's a huge privilege to be invited to share some thoughts and reflection with you today. And I think the summary of what I will say today is in this key message, which I would say, no transformations without science, but no science without transformation. And I will structure my presentation into three parts. I will start out in a very broad and bigger picture, reflecting on what actually is the challenge of these times where we call the Anthropocene. I will then argue that we need knowledge-based transformations towards sustainability to really tackle those huge environmental challenges and the climate change, as we said. And then I promise that in the end I will land in a very concrete reality, and I will try to share a little bit some insights of what we are doing now with the Wyss Academy for Nature to expand the offer of science beyond the mainstream, how we perceive it. And as I said, I dare to start with a very big picture, not because I think there is an Artemis launch planned for tomorrow, but it's because this picture actually has exactly the same age as I do, 55 years ago. And it was the Apollo 8 mission which had the task to explore landing sites and make pictures where to land on the moon. But they came back with this famous picture called Earthrise, which they took the Earth raising behind the moon. And I think it has become the most emblematic picture of humankind almost, showing the beauty of this planet, but also the vulnerability, and clearly showing it's one system with limited resources, independent of any other. So that was the starting point. But in this time, the 55 years of my life, many things have changed. For example, population has doubled from 3.7 billion to almost 8 billion today. But more importantly, the global economy has grown by factor 30. So if we take these developments of 50 years and we compare it to the history of the Homo sapiens, and we would say this history of Homo sapiens is a movie at the cinemas, this thing would have happened in the last second of the movie. So it's a real explosion. And Kenneth Spalding once said, who believes that exponential growth is possible on a limited planet is either crazy or an economist. And he was an economist himself. Good. So this, I think, is the bigger picture, the challenge, what we see. And of course, during the last 50 years, this planet has generously forgiven us. It has absorbed the CO2, the oceans have taken up the waste, but it's starting to send the invoices. And we know these pictures, of course. We have these fantastic scientific reports, global reports that create consensus of what we know. And on the top left, we know, for example, from the EPFL report that 1/4 of all species are threatened by extinction. And this is due to one single species, that's us. We all know, with regard to climate change, the famous hockey stick curve that takes us out of the comfort zone of the Holocene, and now we are at 1.1 degrees, heading for 2 to 3 degrees. And if we feel that this summer was extreme, or what we read in the media is threatening, just imagine what would happen at 2 to 3 degrees. And of course, related to that, we see those tipping points where things become chaotic and where also knowledge comes to its limit. And you see there in this shaded area that we're already starting with some of these tipping points, like the Greenland ice shield, like the coral reefs, or the alpine glaciers. And finally, on the top right, you see the raising inequality is also a report here by the World Bank, which in yellow shows you the inequalities between the countries and in red within the countries. So it looks nice because countries are less unequal among themselves, but within the countries, inequality is on the rise. And that's bad news. That means that the elites, if we live here in Lausanne or in Nairobi or in Delhi, we become more and more the same. But within the countries, the poor people are losing access to development and are splitting away from this growth.
And that these poor people also, let's remind ourselves, are only responsible for about 10% of global greenhouse gas emissions, while the richest 10% have created 50% of global greenhouse gas emissions. So with this, I think I can conclude that we know today, and even the Secretary General has said it on the WEF, the planet will not go away, but humanity is under existential threat. But let us not forget that, and I will use two slogans of the Fridays for Future movement, that this environmental crisis has two important links. Climate justice, we cannot talk about climate without looking at the inequalities. And system change, not climate change, we understand that the root causes of this phenomenon are actually in the dysfunctional systems that we have been building over the 50 years. And yes, it has been a huge success of IPCC and other reports to set this policy target of 1.5 degrees. But let us also make the connection on the lower end and say, if we combine inequality and system transformation, the motto here I would suggest to Fridays for Future is actually just transformations. And 2050 was an exceptional year, not only for the Paris Agreement, but also for the 2030 Agenda, where 193 countries agreed on a vision and a compass what the world should look like in these 17 SDGs. But of course, the strength of the agenda is that it provides a vision, but it doesn't provide us a handbook for these transformations. And it's on that background that in 2016 also the UN General Assembly approached science and said, what is the bigger picture? You do all these great sectorial reports, but if you put it together, what do we see? And the second question, science is great in describing the problems we have, but does science have something to say on finding these solutions? And that was this Global Sustainable Development Report, which I had the pleasure, the task of co-chairing, and I would like to share with you in the next part now 3 insights and conclusions that we drew towards these more knowledge-based transformations. So the first thing that we did is actually to look at how do different SDGs interact with each other. And we took the current body of knowledge, enshrined in all these reports and analyzed what do they tell us about co-benefits or trade-offs. So if you do something for one SDG, what will happen to the other one? And you see here in blue all the co-benefits. That means if you pursue one SDG, you'll have a benefit on the other. But in red you see also many conflicts of interest and trade-offs. So to illustrate that, if we take SDG 2 on ending hunger, you could say, let's scale up the current food system to provide food to everybody until 2030, including the 10% which still go hungry. Of course, with that, you have a lot of co-benefits. You will, provide jobs, you will do something for health, you would, stimulate the economy, etc. Many co-benefits, but you also have serious trade-offs. So already today, the food system is responsible for 1/3 of all greenhouse gas emissions, and we would scale it up, it would add another 90% of greenhouse gas emissions. We know it is responsible for 80% of biodiversity loss, and if we expand it, we would have 50% more agricultural surfaces. So enormous trade-offs which basically show us that these systems are dysfunctional, and they are the root cause of the problems that we have. So our conclusion here is we must address these trade-offs, harness the economic benefits, and think systemically again. Where are the positive feedback loops? Because we need to turn those vicious cycles into virtuous cycles. That's the key for accelerated change when time runs out. Let's remind ourselves, if I take 20 linear steps from here, I will reach the other end of the room. If I double every step in length, I will reach New York within 13 steps and the moon again within 19 steps. So that's how we need to think. And our conclusion here was we need to address those key systems and their dysfunctionalities as entry points to this transformation. And you can see here, of course, it's about sustainable and just economies. It's the energy transition. It's the food system, I said.
and of course the urban and peri-urban development. Let's remind ourselves that China alone is building up the same built-up area that Germany has entirely every 2 years. So this will be decided how these people will live, how this transition is possible. And of course, we have to rethink what we mean by human well-being and how do we protect the global environmental commons. Now, what could be the levers for change for this huge universal task of transformation? And I would like to quickly introduce 4 levers, quite obvious. The first one, of course, we need business and finance as a key lever of change. And yes, it's about these cakes. The cakes has become bigger and bigger, and unfortunately, not everybody could increase its slice of the cake. Still, 4 billion people live on less than $7 a day. So the trickle-down effect, which was, the Thatcherism, Reaganism theory, has not worked. And even the World Bank today say it has failed. We have to rethink that. I think we still need cakes and we still need bakers, but we cannot conceive of it as a conveyor belt where we upload resources and energy, we produce products and services, and we download waste and money. We have to think of circular economies. How can we connect the loops? And of course, these bakers also need investors, and investors are key. And I would like to illustrate that with this graph of the Swiss financial sector. If we would calculate the CO2 footprint of the current Swiss financial sector for each Swiss person per capita per year, it would be 130 tons. So that means the Swiss financial sector is still oriented towards fossil fuels. And from globally, we know that only 10% of that money would allow for an energy transition. This is huge if we compare it to the 5 tons per capita emissions from production perspective, plus the 9 that we have from consumption with gray emissions when we import, for example, soy from Brazil. So our footprint is 14. Let us move on. The next lever is science and technology. And I know this is a geographer speaking at ENAC faculty. I have to be very careful. But I looked at this graph here of the 2 VWs, and they have 50 years of time difference, the VW Käfer and the VW Beetle. And just look at the consumption of fuel. It has changed from 7.5 liters to 7.1 liter. So 50 years of engineering, and it has all gone into the weight, into the power, and into the speed. Is this really the smart answer to how we transport 90 kilograms of Homo sapiens from A to B? I want to ask, where is the purpose? And if we don't have a purpose, we have a rebound effect. Absolutely key. And it's not only the purpose, I think, of the knowledge and technology, it's also where does it go? And on the right-hand side, you see a map of the density of science and technology around the world. So in Switzerland, in the US, it's almost 5,000, 3,000 persons of scientists per 1 million inhabitants. But you can see in sub-Saharan Africa, it's as low as 30 persons per 1 million. So if you would take the city of Lausanne and give it the average of sub-Saharan Africa, we would have 4 scientists in the city of Lausanne. They would be doing the research, they would be doing the lecturing, and then they should advise the government on what the future should be. So we cannot think of science and technology without thinking about where do we need it most urgently. And of course, then we have a lever that could be society, individual and collective action. And we all know this Swedish girl, but what she managed to do is to go from 1 person to 140 million protesters in 150 countries within 1 year. So something is happening. That's interesting, and perhaps it also could be a tipping point in society when we change. But already the economist, Mr. Pareto, he said, for 15% early movers, you normally have 15% of laggards. And I think it's interesting. We know that also on this curve of Ms. Kübler-Ross, who study people, how they deal with shock, and it applies also to a certain degree to society. We first develop energy from shock to denial, and from that denial we go into frustration, and from frustration into depression.
And then perhaps we have a turning point where we start to experiment, take new decisions, and try to achieve structural change. Where are you on this curve? In the depression, or are you already moving? Where are we as a society of Switzerland? Who is on the right side? Who is on the left side? I think the key question is, how can we build a new societal contract to move ourselves from the left to the right without leaving the people behind? And of course, the fourth lever I would like to mention is governance, and I'll be short. It is, of course, a very ideological debate about the R word, about regulations, and people quickly talk about eco-dictatorship and are afraid. But just simply, if we look at these three other levers and the challenges that we have, that we can really deploy them, for me it's obvious we need changed rules of the game. And it's not about having more regulations, but we need smarter regulations. And I think that's a key challenge which cannot be solved without new governance initiative. Good, so to go back to our universal transformations that we try to achieve, we can say we have these four levers, and that's a very obvious picture. And there is a lot of knowledge within each lever and a lot of knowledge, but the key challenges for me, I think, is how can we inhale this purpose of transformation? And I'm asking you as a science community, are we ready to talk about purpose of science? Are we ready to be responsible in this dialogue with society? That's the first thing. And the second thing, there is no silver bullet solution in either one of these different levers. We need to combine them. The true innovation is when we bring them together and have a radically new partnership between science and technology and, for example, the economy, between economy and the governance. That's where we're lagging behind. That's the innovation we're actually missing. Good, and perhaps my final insight here to share with you deals with the issue of how much is global and how much is contextual. And you see here this graph by O'Neill, which takes all the countries, or almost all the countries, and he maps them against the x-axis, where we see how many planetary boundaries we have transgressed, and in the y-axis, how many social thresholds have we achieved. So it's a depiction of the donut model, if you know that one. And perhaps what is, of course, interesting is that if we say we want to live good lives within planetary boundaries, we basically have to move up here. It's not about just solving the climate issue. It's a new relation between nature and people that we have to find. And if this is our goal, then the distance to target is exactly the same if you're in Germany or in Cambodia. We have to reinvent those pathways to get there. The second point, each pathway is different. There is no blueprint that we can transmit from one to the other. So we need those capacities within the countries to reinvent those different pathways. And finally, it's our common interest that all these countries start to go these pathways as of today. Because what we need to avoid is that these countries follow the good old track of growing first and cleaning up late. So translated to our graph here, it means that the combination of these levers must be context-specific, but oriented towards these universal goals. And that's how we define pathways for transformation, are these configuration of levers to achieve transformation. So with this, I would like to come to the last small point of my intervention and going to this new and a little bit strange animal, what we call the Wyss Academy for Nature. And I'll directly take you into one of the regions that we work here in the Peruvian Amazon. On the right-hand side, you see protected areas that are still quite well functioning as compared to Brazil. But on the left-hand side, you have this dysfunctional global food system which is expanding rapidly. It's deforestation for soya, for maize monocultures, but also for cattle ranching, which has a big price and is an alternative. And our challenge that we try to address is to look actually at these buffer zones between those two worlds and say, is there a future for these forested but populated areas? Is there a future both in terms of space but also in time? Can we come up with
a solution which at the same time satisfies the environmental stewardship, but also human well-being. And I think that was also why we could convince the philanthropic donor Hans-Jörg Wyss to say, yes, conservation is important, but if we don't address the root causes, we will need to defend those remaining forests finally with arms and fences. And so the proposal that we had is basically to overcome two main tensions. We need to work on global universal challenges, but it can only be done in concrete context. And we have to move from knowledge to action. And this was the layout of our Wyss Academy, where we, on the bottom left, we said we have 6 new research teams, 6 professorships working on systemic and transformational topics, but we have also 4 regions worldwide where we apply this knowledge for innovation. And towards the top, we want to also have interfaces to the science world, to the synthesis center, and through the policy world, through the engagement. So that was the setup, but now back to our cause here. So if we take science and ask, so how do we solve a food system? Here's a nice depiction of a food system that I found by some research group. Everything is connected to everything. And on top of that, you have huge conflicts of interest. And that's what we call a wicked problems. And I think that's the challenge. We need to become better how to solve such wicked problems. And to be short, I'll just make a small example. Some key elements of our approach that we have chosen is basically to say we need to bring together 3 elements. One is, of course, knowledge. That's our niche. It should be a knowledge-driven transformation, but we need to engage with the decision makers. We have to talk to power to have a coalition for change. And finally, the third element is what we call incubators. We want to go into the doing while learning. We have to start doing practical things and learn from that. We don't have the time just to make concept. And concretely, here in this Peruvian case, this involved to create a coalition for change. Based on scientific knowledge, we negotiate with many different stakeholders and say, what is a science-based vision of the future that we want to pursue together? And then from that starting point, we looked at different levers that we tried to deploy together. For example, institutional aspect, land rights is key to change. Or new practices of agriculture, agroforestry with these new technologies that maximize the benefit for people and nature. Or this tree here, which is a Brazil nut tree, which is in the standing forest, and you can get from that the Brazil nut for a couple of €100 per hectare and give this huge value of these standing forests a little bit more price. Of course, many questions are not solved. We're trying to expand that. What's the role of technology? How can we improve the value chains? And finally, how can we give value to nature in these zones? We don't have all the answers. I just want to say here, we're not going to save all the forests in Peru and we'll not save the planet. But I hope that we find new ways of handling those wicked problems, mechanisms that we can apply in different places of the world. And with this, I would like to end and leave you with a quote of Donella Meadows, one of the co-authors, of course, of the planetary boundary, the limits to growth. And she says, no one deliberately creates those problems. No one wants them to persist, but they persist nonetheless. This is because they are undesirable behaviors characteristic of the system structures that produce them. And they will yield only as we reclaim our intuition, stop casting blame, see the system as a source of its own problems, and find the courage and wisdom to restructure it. Thank you very much. Merci, professeur Messerli. Je vais peut-être vous inviter à vous asseoir, mais peut-être avant, vous avez parlé d'un projet au Pérou. Est-ce que vous avez des projets comparables en Suisse, par exemple? Oui. En fait, le bailleur Hans-Jörg Wyss, il a demandé que sa contribution va être matchée ou comparée au même. Et puis, c'est le canton de Berne qui a dit, oui, on est prêt à mettre un quart, à condition que vous travaillez aussi en Suisse.
Et évidemment, on a bien eu cette proposition parce que, comme j'ai dit, la distance to targets en Suisse, elle est exactement la même. Donc, on a aussi en Suisse, et après, on travaille en Afrique de l'Est, l'Asie du Sud-Est, et puis voilà, l'Amérique latine. Merci. Merci, je vous invite à prendre place. Comme je l'ai annoncé, on va lancer la table ronde avec un sondage. J'invite les panélistes à monter sur scène et j'aimerais qu'on envoie la question sur laquelle on aimerait votre avis. La question, c'est pas mal de se la poser. D'ailleurs, elle m'a été soufflée par M. Messerli, je dois avouer. Que peuvent les technologies face au dérèglement climatique? On est dans une école d'ingénieurs. Voilà, alors à choix, les réponses sont les suivantes. Elles n'ont pas encore déployé, donc les technologies, toute leur potentialité, mais elles vont constituer une bonne partie de la solution. L'optimisme technologique est un obstacle. Voilà, encore. Monsieur Messerli, vous êtes étonné de ce résultat? Oui, je suis plutôt étonné, mais je pense que ça représente que les deux sont vrais. Bon, on voit que c'est très serré. Je vais donner la parole à nos panélistes qui nous ont rejoints. D'abord, pour nous donner leur avis, Madame Python, vous êtes conseillère nationale, Vert-e-s, mais vous êtes aussi une alumni de l'ENAC et vous êtes membre de la commission de l'éducation et de la science. Vous étiez très engagé, ça c'est naturel, vous me direz, dans la campagne pour la loi sur le CO2 qui a été refusée par le peuple l'année passée. Voilà, donc à vous la parole pour un premier commentaire et puis une tentative de première réponse à la question qui est posée. Comment avoir de l'impact sur les politiques, la société, l'économie pour agir sur le changement climatique? C'est quand même un peu le fil rouge de notre journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Peut-être juste aussi une précision. Je suis également climatologue. Donc c'est en climatologie que j'ai réalisé mon doctorat ici à l'EPFL il y a 15 ans maintenant. Donc évidemment, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis engagée en politique en 2018 auprès des Verts, et non pas des Verts libéraux, je le développerai tout à l'heure. Et donc, ça, je pense que c'est important de le préciser. Je pense, en fait, je ne suis pas surprise, non, par le résultat ici du sondage, parce que, en fait, on aurait pu avoir un résultat peut-être un peu plus fin si on avait posé la question, non pas à choix, mais et. Et puis c'est là que ça aurait été plus intéressant de voir qui considère que les nouvelles technologies ne sont pas encore suffisamment déployées, et c'est le cas, effectivement, mais en même temps que si on a effectivement, on considère qu'à elles seules, elles peuvent nous faire respecter les limites planétaires, eh bien évidemment ce n'est pas le cas, puisqu'il y a toute cette question de changement bien plus en profondeur, idéologique, sociétaux, de comportement, et donc la question de la sobriété qui vient s'y rajouter. On est face à un public passablement averti. Peut-être que si on posait la même question pour un public plus large, eh bien là, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Et c'est ça, dans la discussion, je pense qu'on va aussi aborder ces obstacles qui font que, notamment, on a encore beaucoup de climato-scepticisme au sein de notre population, y compris en Suisse. Et ça, c'est un des points qui me préoccupe particulièrement. Peut-être pour répondre donc à votre question, donc plus en général, par rapport à donc comment avoir de l'impact? Comment avoir de l'impact? Oui, alors d'abord en tant que scientifique, je pense qu'il y a vraiment la question d'être capable de communiquer pour un public large. Donc là, il y a vraiment des enjeux très importants parce qu'on reste quand même une minorité de la population, et d'ailleurs on est face à des mouvements qui volontiers
justement qualifie les experts finalement d'élite. Et c'est une réalité, effectivement, d'une certaine manière, les experts font partie de l'élite. Et donc, il faut absolument anticiper cette tentative de finalement décrédibiliser ce que nous avons à dire. Là, je m'exprime en tant qu'expert. Et ensuite, en tant que politicienne, eh bien, ce que je constate depuis 3 ans que je suis au Conseil national, et en particulier en ce qui a concerné le traitement de la loi CO2 et le sort qui lui a été réservé lors des votations populaires l'année passée, eh bien, c'est que nous sommes confrontés à une désinformation très importante et que là, effectivement, on est confronté à une puissance des lobbies qui défendent la vieille industrie, mais qui est encore bien présente, hein, la pétrochimie, et tous les acteurs économiques qui, en Suisse, on l'a vu, hein, sont très importants et font d'ailleurs qu'on a une empreinte, un bilan carbone. Vous avez un exemple d'un lobby. Vous êtes au Conseil national, vous recevez tous les lobbyistes possibles et imaginables. Alors effectivement, je sais que pour les chercheurs, c'est des fois difficile de se prononcer. Et puis moi, en tant qu'élue verte, je l'assume. C'est vrai que moi, j'ai été choquée de découvrir la prise de position et l'insistance et la puissance justement de diffusion du message de Science-Industrie. Science-Industrie qui est le conglomérat en fait de la grosse industrie chimie et pétrochimie en Suisse et qui a mis vraiment toute son énergie et ses moyens pour lutter tant contre la loi CO2 en 2021 que les initiatives pesticides, et avec une diffusion très large de désinformation, de sous-estimation des risques. Par rapport à un exemple précis de désinformation, a été véhiculée largement l'idée qu'en cas d'acceptation de la révision de la loi CO2, on aurait une augmentation de milliers de francs pour les ménages, alors que c'était au maximum un peu plus d'une centaine de francs, selon le Conseil fédéral. Donc là, et puis cette idée que ce serait des milliers a été largement véhiculée. Le fait qu'on avait, après 6 ans de traitement de cette loi dans le Parlement entre les 2 chambres, obtenu un système redistributif, puisque 2 tiers du revenu de la taxe... On va peut-être essayer de ne pas trop entrer dans le détail. Voilà. J'aimerais peut-être passer alors au panéliste suivant, Monsieur Devis Tuia. Que peuvent les scientifiques avec ces nouveaux outils, grâce à la technologie, apporter pour contribuer, en tout cas à une prise de conscience et ensuite à une action pour une lutte contre les dérèglements climatiques. Merci Alain, bonjour à tous. Oui, et puis alors peut-être expliquez-nous, parce que Devis Tuia, ENAC Associate Professor, Environmental, Computational Science and Earth Observation Lab, c'est à Sion. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes à Sion pour observer la Terre? Et puis qu'est-ce que vous faites exactement surtout? Alors, pourquoi on est à Sion? Parce que l'EPFL a décidé de grandir aussi en Valais. Et parmi les sujets qui sont importants, que l'ENAC voulait pousser et qui sont très bien situés en Valais, on a trouvé justement l'étude des régions alpines et polaires. Mm-hmm. Et c'est des régions où on a notre, quelque part, terrain de jeu juste aux portes de nos laboratoires, donc ça nous permet vraiment d'être inspirés et être tout près. Les glaciers, vous les voyez de près, les glaciers? On les voit tout près, oui. C'est ça. Et donc, alors justement, que pouvez-vous, avec ces nouveaux outils, vous êtes un peu le geek, si je puis dire, de la table ronde, que peut-on accomplir avec ces outils et quelles sont aussi les limites de la technologie, peut-être? Oui, effectivement, moi je veux bien prendre la perspective un peu plus technologique et académique dans ce panel. Et moi aussi, comme Madame Python, je ne suis pas totalement surpris du résultat du pool, parce que oui, effectivement, les technologies peuvent être perçues comme la cause et la solution du problème en même temps. Et je trouve qu'ils font vraiment partie de la solution aussi. Les avancées qu'on a eues technologiquement ces 50 dernières années sont considérables. Alors, merci M. Messerli d'avoir montré la photo de la Terre prise depuis la Lune, parce que ça, c'est très proche de mon cœur, parce que je fais de la télédétection, mais aussi ça montre qu'on est passé de une photo à 900 satellites autour de la Terre en 50 ans.
Et donc ça nous donne quelque part un pouvoir d'observation, un pouvoir de monitoring. On devient vraiment des sentinelles de ce qui se passe. Et on doit être capable de prendre toutes ces données et qui peuvent être de différentes formes. Elles peuvent regarder les températures, elles peuvent regarder l'état de la végétation et aussi les rejoindre à tout autre senseurs distribués que nous avons autour de nous. Vous avez tous un téléphone portable dans la poche parce que vous l'avez utilisé pour répondre au sondage. Ces senseurs nous donnent aussi de l'information. Et avec tout ça, on est capable maintenant d'observer d'une manière qui n'était juste pas possible avant. Donc on a une grande capacité de collecter les données maintenant. Est-ce qu'on a une capacité à les analyser, à les interpréter, à en faire quelque chose? Absolument, mais ça c'est exactement le point où je voulais arriver. Collecter les données est très important, mais ce n'est pas la fin de la route. La fin de la route, c'est de savoir les transformer et de pouvoir arriver à ces observations qui peuvent être sur l'état de la biodiversité, sur l'état de nos forêts, et de les traiter d'une manière qu'on puisse les communiquer aux gens qui prennent des décisions, d'une manière qui est transparente, qui est fiable et qui arrive avec toutes les bandes d'incertitude dont on a besoin pour que, d'un côté, on comprenne que c'est des prédictions et pas la vérité de ce qui va se passer, mais que ça puisse donner l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Merci. Avant de vous donner la parole, Christian Meier, qui est l'architecte de la table ronde, étudiant à l'ENAC, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même poser la question à M. Messerli. On en est où, hein? Donc, déni, dépression, vous avez repris la classification de Kubler-Ross, expérimentation, décision, intégration. On en est où dans cette courbe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ajouterais, après le choc des canicules, une explosion des prix de l'énergie, la crise du Covid, est-ce qu'il se passe quelque chose de durable dans ce processus vers ce que vous appelez l'intégration? Oui, peut-être je vais me permettre de répondre en anglais, c'est plus facile. Oui. So I think we are really in this interesting intersection between this one curve of going down, of realizing that the old model doesn't work, and somewhere a new curve is emerging towards the future. And we're in the middle of that, and it's like a washing machine. It's complex, and it's very messy. But I think what I would like to say, I presented these 4 levers, and these 4 levers all have something to say. And I think technology, and that's a great thing here. The science I come from, we mainly describe the world, and we describe all the problems and the dynamics. But having a school of engineering, a school of architecture, you have this shaping, which is really promising. But what we should not forget, behind these levers there are actors, and those are the winners or the losers of the game we are in. And this is it's a power question, and we have to focus on these questions. Just a small example, I came across a very nice PhD last month, which was actually ranking the units by revenue in the world. And of course, in the 5 first ranks, you have a lot of countries. The US on place 7, I think, is Walmart. So then the companies come in, and Switzerland is below the Walmart. So that's the picture. But among these 25 first ranked, 10 are companies, and 7 out of these 10 companies are directly linked to fossil fuels. So just to say there are winners to this world that we are facing, and it's a question of power. So in all these levers, we have to think, where are the changes? Where are these alliances and coalitions of science with new ideas, politicians who move it, and how can we work together to counterbalance those people who are benefit from the world, how it is, and to win over these guys. That's our challenge. Merci. Alors, voilà, un exemple de passage à l'action. Christian Meier est donc étudiant en architecture, mais vous participez aussi à un projet que personnellement je trouve absolument fantastique, qui s'appelle le projet Rebuild, et qui est vraiment un exemple de passage à l'action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un point en quoi il consiste, ce projet? Ouais, donc le projet Rebuild, ça fait partie du Low Tech Lab Lausanne. Et ce qu'on essaie d'appliquer, c'est un peu l'idée de l'économie circulaire. Donc c'est un projet d'architecture, de génie civil, mais aussi un peu de toute technologie du bâtiment.
Et du coup, un peu à l'image de la ville, c'est une carrière, donc on a déjà... Donc, expliquez la chose depuis le début. En gros, il y a un bâtiment de Voilà. bureau à Renan Exactement. Donc, que vous allez démolir, que vous êtes plutôt l'entreprise Steiner, l'entreprise générale Steiner. Et puis, qu'est-ce que vous faites de ce qui reste après? ouais, donc justement, parce que dans notre vue, l'économie de construction compte pour, je pense, 40% des émissions CO2 au monde. Donc ça, nous, on est vraiment les acteurs, un des acteurs les plus importants peut-être dans le changement climatique. Et du coup, nous, on pense que tout a déjà été construit, donc tous les matériaux sont déjà là. Ouais. Et avant de détruire le vieux et reconstruire en nouveau, il faut peut-être arrêter de construire. Et du coup, ce que nous, on essaie de faire dans ce cas concret, c'est qu'on a un bâtiment justement existant à Renan, qu'on a inventarisé là, quels matériaux est-ce qu'on pourrait réutiliser, et on veut reconstruire au début, c'était l'idée d'une unité d'habitation. C'est toujours un peu difficile au niveau des permis de construire, mais donc de reconstruire ou de construire justement avec ces matériaux récupérés un pavillon communautaire à Écublanc, sur un terrain à Écublanc. Et donc là aussi, avec l'idée d'implémenter le public pour justement sensibiliser aussi tout le monde, les utilisateurs, vraiment de donner de l'importance à la construction à travers l'utilisateur. En quelque sorte. Donc concrètement, vous allez scier le béton de ce bâtiment de bureau, vous allez le récupérer et voilà. puis construire. Voilà, on peut dire, on a peut-être le pire bâtiment. On a choisi le pire bâtiment pour faire ce genre de projet. Quelque chose en bois, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est justement ça qui est intéressant aussi. On a tellement de béton partout. Et ce que nous, on aimerait faire, c'est pas recycler le béton, donc pas le détruire et recouler du béton avec. Mais nous, on aimerait bien voir est-ce qu'on arrive à récupérer vraiment des éléments entiers, structurels, et donc vraiment utiliser un mur de nouveau en tant que mur et pas utiliser un mur en tant que surface de route ou quelque chose comme ça. Donc un pavillon éphémère ou destiné à durer, si je puis dire? Donc pour l'instant, on a le terrain pour 1 an, mais de toute façon, dans l'idée du circulaire, c'est l'idée de récupérer, reconstruire quelque chose, mais du coup qui sera transformable. Donc peut-être après, si on trouve un nouvel endroit, qu'on va le démonter de nouveau. Donc c'est ça aussi un point important, qu'il reste démontable et qu'on peut le remonter ailleurs. Mais c'est à vie, donc c'est censé être durable. Petite question avant de redonner la parole à Madame Python. Est-ce que vous avez l'impression de recevoir la bonne formation ici à l'EPFL en 2022 pour devenir un architecte, un architecte du futur qui saura régler les problèmes liés aux défis climatiques? Je pense que ce genre d'initiative, c'est une très bonne possibilité qu'on a ici. Aussi parce que c'est organisé par des étudiants. Nous, on peut proposer des projets crédités pour les semestres. Et du coup, c'est vraiment les étudiants qui font leurs propres projets. Après, dans le sein de l'ENAC, du coup, je pense que l'ENAC, c'est très important qu'on a l'ENAC, qu'on a justement cet échange entre les différentes disciplines. Mais je pense qu'il y a encore du potentiel, surtout aussi en face de toutes ces questions liées au climat. Je pense qu'on peut encore beaucoup plus exploiter cet échange et aussi vraiment forcer les étudiants et aussi les professeurs à penser d'une manière un peu plus durable. Je pense surtout en architecture, des fois on est peut-être un peu encore trop quelque part en arrière, et je pense que ce sera bien d'être un peu plus radical aussi dans les projets qu'on fait. D'accord. Vous me racontiez, quand on a préparé ce débat, que vous receviez un autre lobby, celui de la construction, des rapports qui vous faisaient tomber de votre chaise. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant de faire le parallèle entre ce que j'ai reçu et puis ce projet que M. Meier vient de nous présenter. Je l'en remercie. Donc nous recevons régulièrement, donc nous, les membres du Parlement, les communiqués de presse de la Société suisse des entreprises,
entrepreneurs, qui est donc un partenaire que probablement plusieurs d'entre vous à l'ENAC connaissez. Et puis là, j'ai pris celui qu'on avait reçu en avril de cette année concernant la consultation de la loi sur le CO2, donc pour donner une suite à la non-acceptation de la révision par le peuple lors des votations 2021. Le Parlement a dû reprendre en urgence du coup la loi existante afin de la prolonger pour qu'on ait quand même toujours un encadrement. Et c'est là qu'il y a eu donc une consultation, y compris envers du coup la Société suisse des entrepreneurs. Et là, c'est assez intéressant parce que ils nous disent donc simplification de la procédure d'autorisation de construire comme déclencheur de la vague verte. Les autorités compétentes en matière de permis de construire traitent les demandes de permis de construire pour les assainissements énergétiques complets de bâtiments et les nouvelles constructions de remplacement selon une procédure simplifiée et accélérée. Et puis l'autre phrase très intéressante, par ailleurs, la Société suisse des entrepreneurs demande que ce projet, le projet donc de la loi CO2, ne se concentre pas uniquement sur le remplacement du chauffage ou sur l'installation de production de chaleur. Ce n'est pas l'unique solution pour atteindre l'objectif zéro net dans le secteur du bâtiment. Un bâtiment construit aujourd'hui consomme 4 à 7 fois moins d'énergie qu'un bâtiment d'avant les années 1980. Etc. C'est pourquoi la reconstruction d'anciens bâtiments au moyen de nouvelles constructions de remplacement est souvent plus efficace sur le plan énergétique qu'une rénovation. Voilà, je vous arrête là. On a quelque chose de très concret ici, voilà, au niveau suisse. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, monsieur Messerli. Si on revient à un niveau un peu plus général, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises au niveau suisse, mais aussi global, sont dans une phase de passage à l'action ou pas, puisque vous avez bien expliqué au fond que voilà, on devait trouver des partenariats, des combinaisons de tous les stakeholders, qu'ils soient économiques, politiques, la société civile, et bien sûr aussi la communauté scientifique. On y reviendra parce que j'ai cru comprendre dans le discours de M. Vetterli, dans le discours de Claudia Binder et dans le vôtre, qu'il y avait aussi un conservatisme dans le monde de la recherche et de la science. Mais parlons d'abord des grandes entreprises. Well, I think where we stand today is that everybody has understood that you cannot just say no to all the new ideas because people will ask you, so what's your proposal? And if you have nothing to say, you will not survive in this competition for the future. So I think that's something which we see in many different sectors. Now, when looking at what is happening, of course, it's a huge hype. It's difficult to distinguish greenwashing from real committed enterprises. It fades in. But I would say in general, you have, of course, those early adopters who are very, very committed and really go towards circular ideas. There the question is speed and scale. I think we have a lot of good anecdotes and which are promising stories, but the question is, how is it scalable? I would still say that for many other sectors, including the financial sector, we are seeing, ESG portfolios developing very nice and credible also, with even have a lot of money into it or a serious business, but it hasn't reached the core business of how things are being done. So how can we, I think, move from the marginalities of the proposition into the core business of whatever you do, if you're a construction company or if you're an investor or if you're a retailer, etc. So I think that's the question. And like with the technology, there is the danger of rebound effect that you start doing green business, but actually this will not make the other one go down, but it will just come in addition and the complementarity to it. I think that's where I see the challenge. Mm-hmm. But I think just to say we know, and I think that goes back also to the communication question we had, there are more and more good stories emerging, and that's what we need. We don't need more doom and gloom scenarios. We need credible stories, and I think we all know the story of how you can eat vegetarian and you're still a healthy person and you're even satisfied, and nobody will say, you're
every day you're deploring your meat consumption. No, you chose a different life. I think that's a story we all know. And I'm sure we will have soon also stories how you can live with a small carbon footprint and so on. Alors revenons peut-être à une bonne histoire. Hein. Vous avez souligné l'importance d'être quand même constructif, positif, d'encourager le passage à l'action. De nouveau, vous, le geek de service, qu'est-ce que peut la technologie, qu'est-ce qu'elle peut apporter là, dans ce moment? On reviendra peut-être sur la capture du carbone. Claudia Binder en a parlé, c'est un exemple qui n'est pas trop dans votre domaine, mais anticipons déjà sur le pouvoir de la data science, et qui est devenu, à part ça, une partie relativement importante des cursus offerts par l'ENAC. Oui, totalement. Je suis tout à fait d'accord avec M. Messerli. Il faut garder un esprit positif dans ces choses et pas céder au catastrophisme et à la dépression, pour revenir à la courbe. Et oui, effectivement, exemple de data science qui ont pu avoir un impact dans ces domaines. Il y en a quelques-uns qui sont flagrants. Par exemple, au niveau de la biodiversité, vous disiez qu'il y avait 20% des espèces qui étaient menacées, mais en fait, ce que M. Messerli ne vous a pas dit, c'est qu'il y a 20 000 espèces dont on ne sait rien, parce qu'elles sont data deficient. Donc, on ne sait pas si elles sont en danger parce qu'on n'a pas de données. Et du coup, il y a toute une mouvance de chercheurs en écologie digitale où, en utilisant toutes les technologies de l'information, on essaye d'observer, de catégoriser et de mapper les habitats de ces espèces. Et grâce à ça, on a pu donner à un nombre considérable d'espèces de la donnée, ce qui a pu nous aider à les faire entrer dans la liste rouge de l'IUCN et de leur donner un statut à protéger. Donc c'est des choses que sans ces données qui peuvent être aussi variées que des vidéos sur YouTube ou des photos de vacances que vous avez prises avec vos téléphones, ça nous a permis d'avoir un impact au niveau de la conservation animale. Alors ça, c'en est un. Après, je peux continuer sur la déforestation si vous voulez. Mais non, juste une petite énumération, là, comme ça, rapide, pour que, on se... Oui, alors, au niveau de la déforestation, Global Forest Watch utilise beaucoup de machine learning et ça permet de l'action dans les 2 jours pour contrer le illegal mining. NASA Harvest, il travaille beaucoup sur tout ce qui est agriculture intelligente et permet de donner aux agriculteurs, surtout dans les régions d'Afrique, les moyens de savoir quand planter, quand protéger leur culture, comment planter. Et ça, c'est 2 exemples qui me viennent en tête, qui sont vraiment des exemples à impact de la technologie digitale. Merci. Les obstacles. Quels sont, Madame Python, les obstacles les plus évidents? Au plan suisse, mais peut-être au plan plus général. Et puis après, je vous demanderai peut-être votre pronostic pour la prochaine, puisque c'est un peu dans l'actualité. La prochaine COP, la COP 27 à Sharm el-Sheikh, une COP qui arrivera fin de l'année dans un contexte justement de crise multiple où il s'est passé beaucoup de choses. Alors, pour faire suite avec ma démonstration tout à l'heure, pour qu'elle fasse sens, donc ce qu'il faut relever de ce passage que j'ai récité tout à l'heure, c'est qu'on y retrouve le problème de l'effet rebond, que M. Messerli a très bien expliqué tout à l'heure, et on y retrouve aussi cette volonté, cette pression de ces acteurs économiques de dérégulation, toujours plus de dérégulation, qui est une des caractéristiques du néolibéralisme mis en place depuis les années 80 et qui est une des principales causes de la situation du dépassement des limites planétaires. Une autre cause qu'on peut aussi déduire est celle de la perception de la durabilité. Qu'est-ce qui est durable? C'est intéressant d'entendre M. Meier dire un peu plus durable ou censé être durable. Et donc, cette hésitation, c'est juste, vous êtes exprimé ainsi, cette hésitation, elle est révélatrice, parce que pour être sûr de ce qui est durable ou de ce qui ne le serait pas, qui permettrait d'ailleurs de distinguer ce qui est du greenwashing de ce qui ne l'est pas, il faudrait comprendre ce qu'est la durabilité forte. Et la durabilité forte, c'est d'inclure les limites planétaires. Ces limites planétaires, il y en a 9, dont celle du climat, dont celle de la biodiversité. Et ensemble, ces 9 limites, avec la couche de l'ozone, etc., je ne vais pas les énumérer ici, mais elles définissent le cadre biophysique, géophysique, qui, en fait, permettent la viabilité de notre planète pour le vivant, pour les espèces, y compris l'espèce humaine. Et ces concepts-là,
pour comprendre bien ce qu'est la durabilité, il doit être diffusé notamment à l'ENAC. Et ça, c'est très important. Puis pour finir sur la question par rapport à la COP, quels vont être du coup les enjeux principaux, bien, ce qu'on constate effectivement, c'est que suite à la pandémie, suite à maintenant le début de la guerre et l'impact que ça a, eh bien, en fait, on a deux voies possibles. Est-ce que ça va enfin nous faire comprendre qu'on doit s'affranchir absolument des énergies fossiles? Est-ce qu'on va enfin comprendre que les causes de la pandémie sont les mêmes que celles de la crise climatique, etc. Ou au contraire, on reste dans cette phase de déni et de choc? Et puis, du coup, c'est finalement les vieux réflexes qui prennent le dessus. Donc là, la COP va devoir finalement rattraper ce retard et ces tensions qui se sont accumulées ces 2 dernières années et depuis la dernière COP.